Okay, good morning everyone. We'll start today's session where we were discussing, in the previous session we were discussing about dynamic memory allocation. Okay, so we'll continue our discussion of dynamic memory allocation. We'll have a small recap of what dynamic memory allocation is, why dynamic memory allocation, then we'll continue our discussion which we have left in the previous class, that how to dynamically allocate an array. Yeah, dynamic memory allocation of arrays, that we'll discuss. Okay, so before that, if there is any Jammu Kashmir student in your class, just let us know. Anybody, any faculty who is taking class to your class, there is a search going on for that particular student. I don't know why. So if there is anybody who is from Jammu Kashmir, if you know anybody who is from Jammu Kashmir, just inform any of the faculty who is taking third B class. Okay, and now let's start our discussion. Today's discussion of data structures. Okay, I hope everybody can see this. Okay, let's start our discussion. I know I can't even understand what I have written here. I don't know how people understand here because my handwriting is so bad in this. Try to understand. Okay. Only thing is, in the previous class we have studied two kinds of memory locations. One is called as static memory allocation, another one is called as dynamic memory allocation. Okay, so static memory allocation we have already studied. These are called as static memory allocation. Static memory allocation happens at the compile time. Okay, andre compile time decision of static memory allocation happens at the compile time. So major disadvantage of static memory allocation is, once we decide the size of a particular array, or once we decide the size of a particular variable, then we cannot change that at the time of execution. Okay, that is a major disadvantage of static memory allocation. That's why they introduced something called as dynamic memory allocation. Dynamic memory allocation. As I said earlier, if we are dealing with dynamic memory allocation, we must know pointers. Pointers are very much important in dynamic memory allocation, because in dynamic memory allocation, there won't be any name for any memory block which we create. Dynamic memory allocation alli yavade memory block create ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟರ್ಗೆ ನೇಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಅದರ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ದೋಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ಬೇರೆ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅರೇ, ಇಫ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಅರೇ, okay, this array will not be having any name. How the memory blocks of the array are accessed? They are accessed using the pointer which we create. So pointer create ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, pointer ಇಂದ ಎಲ್ಲ memory block ನ access ಮಾಡ್ತೀವಿ. That's why we need pointers in dynamic memory allocation. Okay. Now, next thing is how dynamic memory allocation works. Dynamic memory allocation is mainly used for arrays, data structures like arrays, stacks and queues. Array ಮತ್ತೆ stack ಮತ್ತೆ queue ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ using dynamic memory allocation for normal variables. Because in normal variables, we are going to store only one value. That doesn't affect the memory allocation format of normal variables. That's why. Okay. Now, we have seen, before we had discussed dynamic memory allocation, we have seen something called as functions in C. Two types of functions: predefined functions and user-defined functions.
Predefined functions andre already C library ಒಳಗಡೆ available ಇರೋ functions ಅಂದ್ರೆ strlen. For example, in the previous semester you had used strlen function. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? string length ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay, similarly there are many other functions like printf. There is one more function you may know this function here. This function get char or get char, this function, or you may know one more function here that is called as get yes. ಈ functions ಎಲ್ಲ ನೀವು previous semester ಓದಿರ್ತೀರಾ C programming language ಓದ್ತಾ. So these functions are called as predefined functions because they are already there. Information of this function is already there in the C programming, okay, C library. That's why we don't worry about with only. Anyway, because why we are studying predefined and user-defined functions is user-defined functions we have already studied many times. Predefined functions ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ for dynamic memory allocation we use three important predefined functions called as malloc, calloc and realloc, and one more thing, free. So four important predefined functions we use in dynamic memory allocation. Among that, malloc and free are very important. Calloc, realloc, we don't worry much about them because they are a bit complicated and they are not anywhere used here. That's why. Okay, so malloc function. I have told you malloc function is a predefined function. Total detail, every detail of this function is already stored in library called as. Okay, one more thing. You know this library stdio.h. Here, many information is stored in stdio.h. Whenever we use dynamic memory allocation, we use one more library called as stdlib.h, standard library.h. So information of these kind of functions is stored in this library here. So malloc, calloc, realloc, ಇವೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ stdlib.h ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ usually. So whenever we use these functions in the beginning of the program with stdio.h, in the next line we are going to write one more line that is called as hash include stdlib.h. Okay, so that is what malloc function is. Why malloc function? Malloc function is used to dynamically allocate memory blocks. Now, what is static memory allocation? Static memory allocation ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಬೇಕು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ if I write int a of c, this is called as static memory allocation because when this line is compiled by the compiler, at the compile time itself computer decides that it has to create 3 memory blocks at the time of execution. See, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಟೈಪ್ ಆದ್ರೂ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. 3 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ malloc ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ, ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ should be created will be decided at the time of execution, not at the time of compilation. That's why static allocation is done at the time of compilation. Dynamic allocation is done at the time of execution. Okay, now I have told you people how malloc function looks. Okay, malloc function ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. So just observe this line here. Malloc function looks like this. Malloc, because it's a function, it has opening and closing parenthesis. Within the function we have 2 parameters usually. One is number, another one is size of operator. Size of operator ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. size of operator ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಟೈಪಿನ ಸೈಜ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟಿನ ಸೈಜ್, ಇಂಟಿಜರ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು, 2 bytes or 4 bytes. 4 bytes ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ 4 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ 4 ಬೈ ದ ಕಂಪೈಲರ್. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 5 into 4 that is 20. ಓಕೆ, 20
is the size of the memory blocks that is to be created. 20 is the size of the memory block that is to be created. But each, how many memory blocks it has to create? 5 memory blocks. Okay, total number of memory blocks, 5, okay, 5 integer memory blocks. So this is what the thing is here. If I write 5 into size of int, that means I'm going to create 5 integer memory blocks. Okay, each integer memory block here takes how many bytes? 4 bytes. That is what the meaning of size of int. Each integer memory blocks take 4 bytes. So total memory blocks ಎಷ್ಟು create ಆಗುತ್ತೆ? So total memory block 20 memory block create ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 size of int in result ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 4. 5 into 4. 5 into 4 is 20. 20 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ exact ಆಗಿ 5 memory blocks create ಆಗುತ್ತೆ. Each memory block in size ಎಷ್ಟು? 4 bytes. So 4, 4, 4, 4, 4. So total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 20 is the size of the memory blocks created. Okay. 5 memory blocks ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 5 into size of int. If the memory block size is 2, 5 into 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 into 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 ಆಗುತ್ತೆ. 5 memory blocks ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ each memory block ಎಷ್ಟು bytes ತಗೊಳುತ್ತೆ? 2 bytes. Okay. So here 20 bytes ಅಂದರೆ 5 memory blocks, each with 4 bytes. ಅದರ ಬದಲು 2 bytes ಅಂದರೆ 5 memory blocks again, each with 2 bytes. So this is the result of malloc function. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. Okay. Here observe this one. Here 5 into size of int ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Size of int 2 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 2. 5 into 2. So total how many bytes it has to create? 10 bytes of memory. Total 10 bytes of memory. 10 bytes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ how many exactly memory blocks should be created? 5 exact memory blocks should be created. Each memory block takes how many bytes? 2 bytes here. Okay. 2 bytes. Each memory block takes 2 bytes. So total memory blocks created are 5, and size total number of bytes for 5 memory blocks are 10 bytes. Now, this one I'm going to repeat this. Okay, ಇದನ್ನ repeat ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ int star ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. int star ಬರೆದ್ಮೇಲೆ malloc 5 into 2 or 5 into size of int ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು memory blocks ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 memory blocks ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. If I want 10 memory blocks, I'm going to write 10 into size of int. Okay, int star ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ malloc function by default it has a return type called as void. By default it has a return type called as void. Void and the return type is right, it cannot return the result. What is the result of this? 10 bytes. Malloc function in the result is 2. This one is the result, that is 10 bytes. 10 bytes has to be assigned to a pointer called as p here. P ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟರ್ಗೆ ಆ 10 bytes ಅಸೈನ್ ಆಗಬೇಕು. 10 bytes ಅಸೈನ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ bytes ಅಸೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ malloc has void as a return type, it cannot return this address of 10 bytes. 10 bytes create ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. And this p which we have created is integer pointer. Integer pointer can accept address of integer memory blocks. Correct ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. integer pointer ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it can accept address of integer memory blocks. malloc create ಮಾಡಿರೋ memory blocks ಕೂಡ integer memory blocks. Is it correct? Size of int ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ all the memory blocks which we are creating here are integer memory blocks. So there is no problem for integer pointer to accept integer address of integer memory block. Only thing is malloc has void as a return type. ಆ ವಾಯ್ಡ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ malloc ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ because this pointer accepts integer address and the value which we have to assign to this pointer should be in integer pointer type, integer pointer format. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ malloc-ನ ಮುಂಚೆ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ int star ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. int star ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ malloc-ನ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ನ ವಾಯ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ನ ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ,
So that process of converting one return type into another return type. See, int bari int anta baribodiತ್ತು, bari int anta ಬರ್ದಿದ್ರೆ it would have got confused this pointer. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತಿರೋದು ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಜರ್ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಈ ತರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ data type or one return type to another type and another return type is a process, and this process is called as type casting. ಈ process ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ process ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ನ ಬೇರೆ ತರ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಿಯರ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ malloc find to ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ address or address of the memory blocks which is being created by malloc here will be assigned to integer pointer after conversion. Okay, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಸೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಇದೆ, 100, 102, 104, 106, 108. ಎಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟರ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟರ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ, ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್? By storing the address, this pointer can point to the value of this particular memory block. ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟರ್? ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಿಯರ್. Okay, so hope you have understood this one also. This is how memory is allocated, and this line here, e line, this line is totally executed with the totally, or these memory blocks which are created using this line are created at the time of execution, not at the time of compilation. Compilation ಅಲ್ಲಿ computer ಏನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, memory block create ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. dynamic memory allocation ಅಲ್ಲಿ these memory blocks are created at the time of execution. Okay, so this one is malloc. Okay, we were discussing about the program dynamically allocating the arrays. ಅಂದ್ರೆ array create ಮಾಡಿ dynamic allocation ಮಾಡೋದು. Let's write the program once again, because it's too messy here to understand because of my handwriting. So I'll try to write it once again. Okay. Okay. This is what main function is, and in main function we are going to create some variables, int n, I, and the pointer variable. You know why we create pointer variable here. Okay, pointer variable yaak create ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. So because my handwriting is little bit bigger, I cannot complete the whole program in a single page, so try to cope up with that. Okay. After creating this, see, when you create this, these memory blocks are created. First memory block is n, second memory block is I. We don't worry about that right now. One more memory block that is created is a pointer memory block that is called as star p. We don't worry about address of these memory blocks because that's not the case here. That's not needed. That's why. After that, we have to create an array here now. See, I'm not declaring the array. Nowhere here I'm declaring the array. Without declaring the array, static memory block, I have to create the array here. If I have to create the array, I must be knowing the size of the array or how many memory blocks needed. So what I'm going to write here is, I'm going to write a printf statement. I'll ask the user, enter how many memory blocks or how many memory needed. Okay, so by reading this, user may enter 5, 6, 7 or 10, any number. You have to read that. To read that and store that in a particular variable, we use scanf statement. Scanf %d ampersand n I am using. So if user enters 5 memory blocks needs to be created, so 5 will be stored in this particular memory block here.
ಆ n ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ 5. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 5 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವಿನ್ನು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ 5 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ 5 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಡೈನಾಮಿಕಲಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾ ಈ ತರ ಬರೀತಿದ್ದೆ, ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ದೆ, ಇಂಟ್ ಎ ಆಫ್ 5 ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅವಾಗ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವುಡ್ create. Okay, but here it is not needed here. That's why I'm not using that static memory allocation. So I'm going to allocate memory dynamically. What is the function we use for dynamic memory allocation? Function which is used for dynamic memory allocation is malloc. What we have to write here within malloc function? Guess. Number of memory blocks that we have to create. How many number of memory blocks user has entered? 5 memory blocks. Where it is stored in a variable called as n. So that is what I'm going to write. N into what kind of memory blocks we have to create? Integer memory blocks, because integer pointer irodrinda integer memory blocks ne create ಮಾಡೋಣ. Integer memory blocks ನ size ಯಾವ ತರ access ಮಾಡ್ತೀರಾ? By writing an operator called as size of, and within that int. Size of int, size of operator ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ. 5 into 2, 10 bytes of memory blocks is created. 10 bytes ಅಂದ್ರೆ total 5 memory blocks create ಆಗುತ್ತೆ, but total number of bytes ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? 10 bytes ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So let's write that. Okay. 5 memory blocks are created here. But is this enough for dynamic memory allocation? Not. With malloc, I have to even write one more thing that is called as int star here, and address, which is address of the memory blocks which are created, must be assigned to a pointer called as p. So which address is assigned? See, there are so many addresses here. First address is 100, second one is 102, 104, 106, and 108. ಯಾವ address assign ಆಗುತ್ತೆ? Address of first memory block will be assigned to the pointer. Okay, address of first memory block will be assigned to the pointer. So ಇಲ್ಲೇ pointer memory block ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. Okay, star p ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು? 100 ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. So this pointer will be pointing to first memory block here. ಇದರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. So this is what happens after these many lines here. Each lines ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. Now I have to store values in these memory blocks. Because I don't have the name here, I cannot use the name. I have to use the pointer itself to store the values in these memory blocks. To store the values in the memory blocks here, again, because we are storing so many values in these memory blocks, we have to use for loop. That's why I have written a variable called as I here. So what I'm going to write here is, I'm going to ask the user to enter the values for these memory blocks, 5 memory blocks. So ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, printf enter array elements. Please bear with my handwriting. Okay, so printer enter array elements. Okay, then how to read the elements entered by the user? Of course, we are going to use something called as for loop use ಮಾಡೋಣ. For loop use ಮಾಡಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರೊಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ i is equal to 0 ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್. 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸರ್ ಯಾವ್ದು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ i less than how many elements user will enter? 5 elements. So i less than n ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. i plus plus i is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಥರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಫೋರ್ತ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಫಿಫ್ತ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ i less than n ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, because we are reading and we are storing the values here, I'm going to write scanf statement. Scanf, every time we have to read and store only one integer number. So percentage d ಬರೀತೀನಿ, percentage d. Now no need to write ampersand here.
ಆಂಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೀತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಟು ರೆಫರ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ we don't use ampersand here, we are going to use pointer p. Okay, with that I'm going to write p plus I here. I'll tell you why I'm writing p plus I. Now observe here, if I write p here, computer directly goes to the memory block called as p. It goes to a memory block called as p. It enters into that memory block. It will get the value stored in that memory block. What is the value stored in that memory block? 100. See, star p anta ಬರ್ದಿದ್ರೆ the scenario would be different. Star p ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ p ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 100 ಅಂತ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ 100 ಅಂತ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಆ 100 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೋಗಿ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರೀದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬರೀ ಪಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 100 ಅನ್ನೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಹುಡುಕತ್ತೆ. ಓಕೆ, 100 ಅನ್ನೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ 100 ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 100. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ 100 ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ? 100. 100 ಪ್ಲಸ್ ಐ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ? 0. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಇಸ್ 0. 100 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಸ್ 100 itself. ಸೊ scanf ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯೂಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ 17 as a first value, scanf will read this value 17. After that it will check this p plus i. P plus i is nothing but 100. It will go to an address called as 100 here. It will go to address called as 100. In that address it is going to store 17. Hope you have understood. See, ampersand ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ 100 ಪ್ಲಸ್ 0 ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕೌಂಟ್. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ಕೌಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 17 ಅನ್ನೋದು 100 ಅನ್ನೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್. ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ 1 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್, scanf percentage d p plus i. Now you people understand what is the latest value of p? 100 plus what is the value of I now? Value of I now is 1. Is it correct? Observe ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? See, if user enters 18 as a second number, that 18 must be stored in a memory block which has the address 102. Is it correct? 100 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ 102 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 18 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 18 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 100 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ 100 ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 100 ಪ್ಲಸ್ 1 ಆದ್ರೆ 101 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? No, it will become 102 itself. 100 plus 1 here becomes 102. Now you may ask how it becomes 102. It's not correct, right? See, pointer addition anta one concept ide. Pointer addition anta. Pointer addition alli ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಪಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಒಳಗಡೆ 100 ಅನ್ನೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಜೊತೆ ಏನೇ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಎನಿ ನಂಬರ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್, ದಟ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ okay. Let me show the example here. Okay, let me show example here. I'll write one example. Imagine int star p comma a. There are two memory blocks there. One is star p, another one is a. Okay. If I write a is equal to 1,
Okay, or if I write a is equal to 1, then if I write star p is equal to ampersand a, address of a will be stored in star p. Okay, after that if I write p plus a here, this exact addition doesn't happen based on the number or a value. It will be added based on the data type of a here. Andre p plus a ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ a ಅಡ್ರೆಸ್ 100 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 100 PL ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, p plus a ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ a ಒಳಗಡೆ 1 ಅಂತ ಇದೆ, 100 plus 1 ಅಂತ ಅಡಿಷನ್ ಆದ್ರೂ ಈ 1 ಅನ್ನೋದು this addition is based on the data type. So 100 plus 1 101 ಆಗಲ್ಲ, 102 ಆಗುತ್ತೆ. Integer additionally, a pointer additionally, addition is done on the based on the data type bytes, number of bytes of the data type. Okay, so ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ 1 plus 100 plus 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು 101 ಆಗಲ್ಲ, it becomes 102. So 102 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this particular address, so 18 entered by the user will be stored in this particular address. Same thing happens when computer goes back here. Again I plus plus, value of I becomes 2. Okay, when value of I becomes 2, condition will check 2 less than 5, condition is true, it enters here. Scanf percentage d p plus I, p still remains same, 100 100 and plus 100 plus 2. Okay, so this keeps on happening, and every time the increment is done based on number of bytes, 100 102 104 106 108, and every time the values are stored here in this particular memory block. Okay, using for loop, so this is how values are stored in an array. This is how array is created dynamically. After that values are stored. See, when the value of I becomes 5, condition fails, condition false ಆದಾಗ computer ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So that is how it happens. Okay, so this is how this particular reading of values and storing of values happens in dynamic memory allocation. The same thing, how to, after storing the values here, value store ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ you can print the values on the output screen, again using for loop. For loop use ಮಾಡಿ, you can print the values on the output screen here. Same for loop you can write I is equal to 0, I less than n, I less than n, I plus plus, and within that instead of scanf you can write printf statement, only 1% d, then p plus I here. Only thing is, instead of writing p plus I here, you're going to write star p plus I. That's it. So this is what dynamic memory allocation in data structure. So this is how dynamic memory allocation happens in data structure, and this is how malloc function works in data structures. Excuse me. So first one, malloc function. So you can see the program here. I have just written the program in PowerPoint. So this is the program. Int star p n, and one more variable you need to add, that is I. Enter number of elements required. You'll read the number of elements. After that, you're writing p is equal to int star malloc n into size of int. Okay, enter the elements. You're asking the user to enter total number, all the elements one by one. How to read and store those elements? Using for loop. You'll read and store the elements here. Scanf and this particular thing, p plus I, and you can print those elements again using for loop itself. For I is equal to 0, I less than n, I plus plus. Instead of scanf here, you're going to use printf statement. Instead of only p plus I, you're going to use star, because star ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ exact memory block ಅಲ್ಲಿರೋ value ನ
display ಮಾಡಕ್ಕೆ outputs ನಲ್ಲಿ we are going to use star p plus I here. So this is a normal program, or this is a program which is used for malloc function or dynamically allocate arrays. This is used for dynamic allocation of arrays in data structures. Apart from malloc function, we have some other functions called as calloc function. Okay, so only difference between malloc function and calloc function is if I write malloc function like this, malloc 5 into size of int. So this function creates 5 memory blocks. Okay, 5 memory blocks, each with 2 bytes or 4 bytes. And initially, our memory blocks are garbage value store. Garbage value means junk value, any value which you have not stored. Initially, garbage values will be there, okay, in those memory blocks. But when it comes to calloc function also looks like the same, looks in the same manner. Calloc function will write the same thing. You can write the same thing here in calloc function. Only thing is, instead of 5 into here, you are going to write 5 comma size of int. Here also it works the same manner. What calloc function will do is, it will create 5 continuous memory blocks. 5 continuous memory blocks, each of size 2 bytes. Only difference is, malloc function array, it will store garbage values, whereas calloc function initially in all the memory blocks which it has created, in all these memory blocks, it will be storing 0 based on what kind of memory blocks you are creating. If you are creating integer memory blocks, it stores 0. If you are creating floating point memory blocks, it will be storing 0.0. Okay, something like that. So that is what calloc memory block, calloc allocation is. Calloc full form is continuous allocation. C is continuous allocation. Okay, so that is a major difference. Instead of 5 into here, you're going to write 5 comma size of int. So we don't discuss. We'll discuss about the calloc program if time permits. Third one is realloc. We'll discuss about that later. Very important one is free. Free is a user-defined. Free is a one more dynamic memory allocation function which is available. So I'll just give a simple example of this function here, free. Int star p anta bardirtira, adadmele p equals int star, then you will be writing malloc 5 into size of int, you will write. So this creates 5 memory blocks. And these memory blocks are referred by a pointer called as p. Okay, itara ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ 100 ಇದ್ರೆ ಆ 100 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 100 ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಫ್ರೀ p ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, see, p is nothing but a pointer which you are creating. If I write free p here, what this free function will do is, it will delete the address stored within the pointer p. It will remove this address which is stored within the pointer p. When the address is removed from the pointer p, pointer stops pointing to all the memory blocks here or this particular array. So there won't be any pointer pointing to this particular group of memory blocks, including star p here. So this, according to that, this memory block is useless. Yade pointer group of memory blocks ಗೆ point ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, those memory blocks become useless. Okay, so to free a particular pointer, to free
a particular pointer pointing to group of memory blocks. We are going to use a dynamic memory allocation function called as free p. Okay, we'll discuss about that function with the program in the next class. So this is about dynamic memory allocation. For test for the internals, I'm going to give send the topics today afternoon. Okay, just go through those topics and learn. Try to attend the internals by reading those topics. Okay, all of you enter your name and person. Let's stop here. We'll continue in the next class. Thank you.